Program Agafa Embuga tugitandise. Tutandise n'emboozi ekifaananyi ky'olaba omukulu yakikuba ng'ali Jinja mu bitundu eby'ewa Kitaka. Gaali meenunula ag'eggwanga Uganda ag'omulundi ogwa 38. President Museveni ng'ali wamu ne maama Janet Kataha Museveni baaliyo nnyo era abagenyi abayite bokka bebakkirizibwa okwetaba ku mukolo ogwo. Wabula President alina ensonga ze yakoonako, ensonga z'okwejja mu bwavu. Abalina ettaka ettono mulina ebimera bye musobola okulima okubaako ate okubeezaawo famire zammwe ate ne mutunda nako si bye byokka. Yagamba ebyo byonna nga biwedde ajja fissaayo akadde addeyo e Busoga alabe butya bwe boogera ku nsonga z'obutebenkevu, amalwaliro, amasomero okulaba nga Busoga yonna esobola okuba nga ate ekulaakulana okuva weeri okudda ku ddaala eddala. Wiiki ewedde eggwanga lyajaguza olunaku lwa meenunula olw'omulundi ogwa 38 ng'era omukolo gwali ku St. John's Secondary School wa Kitaka mu kibuga ky'e Jinja. Buli Januari 25 eggwanga lijaguza olunaku luno nga olunaku lwe lyava mu bufuzi bw'obumbula. Omulamwa gw'olunaku luno gwali nti okuzimba eggwanga ffenna lye twenyumirizaamu, oba mu luzungu building a nation we all cherish. Mu kutuuka omukulu yalambula ennyiriri z'abasirikale era oluvannyuma ne wabaawo okukumba okwakolebwa poliisi, ekitongole ky'amakomera prisons n'eggye ly'eggwanga UPDF. Mu kwogera kwe President Museveni yasaba abantu okulekeraawo okusaba abaana ssente mu masomero ga gavumenti era n'agamba nti abaana abanaku gavumenti ye kitaabwe. Uganda yefuuka omuzeere w'omwana w'omunaku. Uganda ate ekulemberwa President Museveni nefuuka omuzaire ow'omwana ow'omunaku. So abanaku President Museveni akolye nti Uganda nerina ofuuka ate ekulemberwa ye Saabalwanyi. Yagamba nti omwaka guno agenda kuddamu okukunga abantu ku nkola y'obona basome okulaba nti abaana badda mu masomero ate nga basomera bwereere mu ago aga gavumenti. In the coming financial year, n'olwekyo mu mwaka ogw'ebyesente oguli kuyida of 2024, 2025 or 2020, that one of those years, we are going to start a new campaign on this issue. We want support from all of you. Ayo wekitiibwa President alikoba ati ng'ebyo tunaabikusa tulina okigemera walala twena ng'abana Uganda, so that we don't tolerate anybody who undermines that program. And in the government schools, we introduce free education. It must be implemented. Ensonga endala gye yanokolayo y'enkulaakulana y'amaka era nassa essira ku PDM n'emyoga ng'enkola ezitunuuliddwa okubbulula Munnayuganda okuva mu bunkuseere. Wealth creation in the homes. Ekiira n'okuboneka obukombe mu maka agaife, obukombe oba obugayiga mu maka gaife oba mu nnumba daife. This is where PDM comes in. Wano sente edida kumuluka wedidiramu. Where emyoga come in. N'emyoga dona wedingiriramu. Ngazze ku byobulamu yagamba nti nakyo kikulu naddala eddagala mu malwaliro era n'agamba nti abo abagamba nti tekisoboka balimba kubanga okugema abaana kwagenda bulungi maaso era kati abaana tebakyafa ndwadde ezigemebwa. Kigemagana n'ebyobulamu. It seems there is some issue also with the Amadagara Marwado. Wekitiibwa President alikoba nti waliwo ensonga n'amadagala ya babanga wolikoba waliwo ensonga egemagana n'eddagala okuba mu malwaliro gaife. But that one also we are going to check. Ngazze ku ky'emirimu naddala mu bavubuka yagamba nti singa abantu bettanira
okulima n'okulunda nga bakolera awatono naye nga bataddemu ekibalo bayinza okufuna ssente. Yasaba abantu abalina ettaka ettono beewale okulima ebintu nga ebikajjo, kasooli, emmwanyi kubanga tebisobola kubajja mu bwavu. Olunda by'otundaku ate birimu ekibalo. To recommend ebikaazo to somebody with 4 acres or less is to condemn him to poverty. Nti olw'okuba lwaki tawagira abantu balina itaka itono kulima bikaado w'okoba omuntu ow'eitaka itono alimu ebikaado oba ng'oli musindika mu bwavu. Ebikaado, duuma, pamba. Ngazze ku ky'emirembe mu ggwanga yagamba nti ekyo kitambula bulungi kuba ye kennyini akyenyigiddemu wamu n'eggye ly'eggwanga UPDF. The other issue is peace. Ekiraku ne okuba nga tuba n'emirembe. That one we are working on. The army is involved. I'm always directly involved. That one is moving well. Era ekyo ndowooza twena tukiikirira Abannayuganda tukiikiriza nti okuba n'emirembe amagye gaife galikola bulungi. Otyo ensonga z'ameenunula nga tuzitadde ku mabbali. Yaliko pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta yagenyiwalako no mu ggwanga Uganda n'asisinkana pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Wabula omwami ono Uhuru nga tannajja kuno yasooka kwekonako mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo era yali musaale nnyo era yaliwo okulaba nga ate pulezidenti w'eggwanga erya DRC Felix Tshisekedi alayizibwa ku kisanja kye ekyokubiri wabula nga no mu ggwanga Uganda atwakiikirirwa amyuka president omukyala Jessica Alupo. Wabula omukulu ono Uhuru Kenyatta mu kujja kwe wano waliwo ensonga ez'enkizo ezakkaanyizibwako, waliwo ebintu ebitali bimu bye balina okwogerako ne President Yoweri Kaguta Museveni okulaba butya amawanga agali mu mukago gwa East African Community okwongera okunyweza n'okumalawo obumulumulu obuliwo mu nsonga z'ebyokwerinda era nga Uhuru Kenyatta ono musaale nnyo okuba yakwasibwa ekifo mu mukago guno gwa East African Community. Kakati bingi ebyayogerwa bwe lyasisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni mu makage Entebbe. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso TV y'eggwanga kwoli. Ekifaananyi kino kikulaga bulungi emboozi gye ngenda okulaga. Abakulu bano nga bw'obalaba ono President Yoweri Kaguta Museveni, Maama Janet Kataha Museveni. Kakati ababiri bano ku ludda luno n'ababiri bano ku ludda luli baali basaale nnyo mu nkiiko ezaategekebwa wano mu ggwanga Uganda, wabula si be bokka, tebaakola bokka, waliwo n'abantu abala. Ttiimu yali nnene nnyo okutegeka enkiiko okuli olwa NAM ne G77 plus China. President Museveni yabasiimye n'abeebaza nti mwebala omulimu omunene, wabula mu kwogera kwe yakoonye kuwa essira we ligenda okuteekebwa okulaba nga ate obutale bwongera okugaziyizibwa Uganda bwebanga yegenda okubanga eddukanya emikago gino G77 ne NAM. President Museveni agamba kakati ekisumuluzo we kiri bwe kituuka ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda okweyongerako okudda awalala. Bulijjo akola bulungi yasiimibwa ne mu wiiki ewedde President Yoweri Museveni yasembeza ab'akakiiko akategeka NAM ne G77 plus China ku kyemisana ng'era yawerekerwako omukyala we Janet Kataha Museveni Maama. Akakiiko kano ke kategeka enkuŋŋaana olwa NAM olw'omulundi ogw'okumin'omwenda ne South to South Summit olw'ekkumin'esatu obagamba G77 plus China nga zino zombi zaayindira ku Speak Resort Convention Center e Munyonyo mu mwezi gwe twakakuba mabega. Pulezidenti mu kwogera kwe yagamba nti mu bufunze ebibiina bino byombi birina ebigendererwa nga bina ng'ekisooka gy'emirembe mu nsi zinnamukago. Number one, working for peace in the world. That should be number one. We should work with all partners. This huge group of 6.6 billion people to push for peace and try to isolate those who promote war.
yagattako ebyobusuubuzi n'okusiga ensimbi. South-to-south investments. In the conference center, I showed you the pictures of the Chinese investments here. I showed you the ones of Indonesians. I didn't get time to show you the ones of the Indians, the ones of the Arabs. You are talking of MTN, which was from South Africa, which has solved so many problems here. You have investments from Kenya. You get a bank like Equity Bank. This is a bank from Kenya. It is here. So that potential of south-to-south investments to produce goods and services using the raw materials of this huge group of countries. That's number 2. Kuno era kweyongereza obutale obwebyo ebikolebwa mu bannamukago. Produce the goods and the services. Who buys them? Who buys them? The market, trading arrangements. That's number 3 now. Peace, south-south investments, and trade. President era yagamba nti n'ebikozesebwa mu ngeri y'okufunamu ssente n'okukola ebyobusuubuzi oba kiyite infrastructure nabyo bikulu. In order to produce goods and services cost effectively, you need investment in infrastructure. And that leads us to the question which JJ was talking about, the question of the financing. How can we work on developing alternative financing to these existing global systems which have not been very well focused? So therefore, I will sit with the team. I have some ideas of how we can move on this and whom we can contact so that we really not only host a good conference, but make a good contribution to the content of the work of NAM and the group of 77 by taking advantage of things which are already happening on the ground. Because like I'm telling you, south investment is already taking place. So it is a question of accentuating what is already happening. Yebaza abategesi olw'omulimu omulungi era n'abasaba obutajjanga okwo. I thank everybody who contributed. You have shown that Ugandans don't have to be corrupt. They don't have to be lazy. And I thank Nachove and her team and Nakadama, the supervisor. And Nabanja also, Nabanja Prime Minister was also involved. And everybody who was involved. Thank you very much. I wish you good luck. Ye Muchala Rukia Nakadama nga ye mumyuka owokusatu owa Ssaabaminisita mu Uganda ng'ate era ye minisita atalina kifo kya nkalakalira ng'era ku luno ye yali omukubiriza w'akakiiko yeeyama ku lwa banne okutumbula omutindo gw'entegeka y'emikolo mu ggwanga okulaba nti Uganda esigala ng'emu ku nsi ezitegeka obulungi emikolo ku mutendera gw'ensi yonna. Today's luncheon provides us with an opportunity to reflect on the achievements and identify areas of improvement as we see what we have done and what we have not done. Our commitment to continuous improvement will ensure that Uganda remains an inspiration for successful international gatherings. Once again, I thank you all, the members of the organizing committee, for participating and the participating nations, and of course, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, and Mama, who was also behind this team to see that everything goes on right.
Let us use this occasion to celebrate our accomplishments, learn from our experiences, and strengthen our resolve for future endeavors. Ye mukyala Lucy Nakyobe ng'ono yakulira akakiiko akategeka enkuŋŋaana ezo yagamba nti ekyemisana ekyo kyali kabonero kankukunala akalaga nti emikolo gyagenda bulungi. To me, this luncheon speaks great volumes of what is on the heart of Mzee and Mama. This means that they are very happy and they have appreciated what we have done. And we want to thank you, Mzee and Mama. All the Ugandans at large are very happy. And even people outside Uganda, we have been receiving all these communications. Thank you, Mzee, for entrusting us with this work. And I want to thank all of you for doing what you ought to have done. Yebaza President Museveni olw'obwesigwa bwe yabassaamu okutegeka enkuŋŋaana ezo era ne yeebaza ab'obukiiko bonna olw'omulimu omulungi. Mu buufu bwe bumu yanokolayo ebyo ebyabayamba okutuuka ku buwanguzi nga muno mwe mwali okukolera awamu n'okussa ekimu era nga wadde waaliwo okusoomoozebwa baasobola okutegeka emikolo egyali ku mutendera gw'ensi yonna. Otyo mu buufu bwe bumu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era Sabbiiti gye tukubye amabega yasisinkanye ab'ebyokwerinda bonna ku nteekateeka y'emu ey'okubeebaza olw'omulimu ogw'amaanyi gwe baakola mu kulaba nti ate enkiiko NAM ne G77 plus China zaggwa bulungi awatali kavuyo konna awataliiwo ataalemesa awatali mbeera yonna era yabawadde obubonero n'agamba nti omulimu mwakoze mulungi wabula mu kwogera kwe yagambye nti Uganda yalaze kiki kyerinawo bwe kituuka ku nsonga z'ebyobulambuzi Uganda nsaale nnyo ku nsonga y'ebyobulimi n'obulunzi Uganda nsaale nnyo kati ekyokusatu emikisa egiriwo egy'okwongera okusiga mu ggwanga Uganda ensonga ssatu President kwe yasimbye amakanda. Honor for them to come here first of all. For us, it's a big honor, but also a big opportunity. Bino President Museveni yabyogedde eggulo ku kisaawe ky'emikolo Kololo ng'asisinkanya abasirikale abazira abakola obukuumi bw'ababaka bonna n'eggwanga lyonna bwe lyakyaza enkiiko olwa NAM ne G77 plus China. Okusinziira ku President Museveni kyali kikulu nnyo Uganda okutegeka obulungi enkiiko zino ebbiri kubanga singa teyakikola Africa yandibadde enyoomebwa. Big group you saw here, this is potentially a very powerful group. As you heard, the countries were 120. If you add group of 77 plus China, the population of these countries is 6.6 billion people. Obumbi mukaaga n'obukadde lukaaga. %80 of the human population are here. Wabula President yategeezezza nti ab'ebyokwerinda basobola okutuuka ku buwanguzi buno olw'enjigiriza y'ebyokwerinda eya National Resistance Movement eya NRM nga muno mwe muli okwagala eggwanga n'okusoosa ebintu ebikulu. President era yasiima ekitongole kya UPDF Engineers Brigade olw'okuzimba ekizimbe ekikyasinze okuba eky'omulembe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ku ssente za Uganda obuwumbi 6. President era yayongera okukakasa abasirikale nti gavumenti ejja kwongeza emisaala gyabwe mu kiseera ekituufu. So therefore, you should understand the importance of these meetings. These countries are the liberated slaves, the countries which had been enslaved but have now been liberated.
and they are the majority of the human race, and they were all here. Omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu ow'ekitiibwa Rukiya Nakadaama yeebaza ebitongole by'ebyokwerinda olw'omulimu omulungi ogwakolebwa mu lukiiko lwa NAM ne G77 plus China. Let me take this opportunity to thank everybody here, especially our team in uniform and those who are not in uniform for the job well done. Minisita w'ebyokwerinda Major General Jim Muhwezi yayozaayoza Pulezidenti Museveni bammemba b'akakiiko akategesi mu ggwanga n'abakwatibwako abalala olw'okutegeka obulungi enkiiko zino. I'd like also to congratulate you upon a very, very successful organization for these conferences. The reports we get from the visitors, those who were here, they are full of praises. One, on the organization, and secondly, the hospitality that they received while here. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso nkwebaza okubanga ate tukyatambula ffenna. Asabbiiti era gye tukubye amabega Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni afissaawo akadde n'asinkana abakulu okuva mu ggwanga erya Denmark era baali bakulembeddwamu Minisita wa Development Cooperation and Global Climate Policy. Ye mukulu gwolaba wakati wano. Abakulu bano bwe baali basinkanye President Museveni baamutegeeza nti waliwo enteekateeka gye baagala okwongera okuvujjirira wano mu ggwanga Uganda era nga baleeta ensimbi obukadde bwa $95. Baagala okulaba butya bwe bayinza okukwata ku ggwanga Uganda bwe kitwa ku nsonga z'enkyukakyuka y'obudde. Wabula President n'abagamba nti si kye kyokka bayambeko n'eggwanga Uganda okutaatira obutonde bw'ensi. N'agamba nti abantu abalimu omuceere mu ntobazi basaana okuvaamu era agamba singa basobola okukolera awamu oboolyawo ensonga nga zino zisobola okuggwa mu ggwanga Uganda kubanga ekiruubirirwa nkulaakulana. Program Agafa Embuga tutuuse ku nkomerero yaayo wabula nga tugifundikira tumaliza n'emboozi ey'ennaku. Eggwanga Uganda lyafiirwa omukyalo ow'amaanyi ng'ate munnabyabufuzi Cecilia Ogwal yali mbaka omukyala wa disitulikiti ey'Eddokolo. President Museveni yavaayo n'amukungubagira ku paalamenti awo ng'aliwamu ne maama Janet Kataha Museveni era omugenzi yamwogerako ng'omukyala abadde asobola okukolagana n'abantu bonna era President Museveni agamba nti okukolagana naye mu kibiina ekya NRM kyamulaga nti okukolagana ebibiina ebirala kye kisinga obukulu bwe mba nga munaatambuza eggwanga. President Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekerwako omukyala we ate nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo maama Janet Museveni ku lunaku lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 22 mu mwezi gwa January omwaka guno. Beetaba mu kukungubagira omugenzi Honorable Cecilia Tim Ogwal ng'ono ye yali omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Eddokolo mu Parliament. Honorable Ogwal yali atemera mu gy'obukulu 77 yali mukiise mu Parliament okuva mu 1996 yasse ogw'enkomerero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa January omwaka guno mu India nga yalwalira akaseera katono. President Museveni yali mwennyamivu nnyo okulaba nga teyasobola kukolera wamu n'omugenzi olw'enjawukana mu by'obufuzi. Mu kwogera kwe yakubiriza abakiise okukolera wamu bulijjo bwe wabaawo ekyetaagisa nga kigasa eggwanga. Sister Ogwal was really a very good leader. And her contribution was suppressed by the bad atmosphere created by that politics of in Uganda they would say of chai. President yatendereza obuvumu bw'omugenzi bwe yayolesa n'agaana okwegatta ku bayeekera ba Vincent Otim abaali bamutiisatiisa okumutta singa tabeegattako. Omukulembeze yagamba nti Cecilia Ogwal yali mukulembeze mulungi naye okwewaayo kwe kwazingamizibwa eby'obufuzi, ebyenjawukana wamu n'eby'obukyayi.
yeebaza abo abaagaana okwegatta ku batabanguzi n'abakyayi nga n'abamu baali baagala kulemesa lukiiko lwa Naamu. That politics of Adage is getting isolated, and I want to thank all the leaders who are involved in isolating the Adage people. Siso Gwal was very much in that process of rejecting Adage. Emboozi eyo ey'okufa kweyali omubaka w'omukyalo wa Dokolo Cecilia Ogwal yefundikidde programu yaffe Agafa Embuga, wabula nga eggulire eryo lyali lya nnaku nnyo kubanga eggwanga lyafiirwa omuntu eyali ow'amaanyi ennyo agasse ku byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bw'oba ojjukira bulungi nti yali musaale nnyo baali babaga ssemateeka y'eggwanga Uganda mu 1995. Omugenzi oyo Cecilia Ogwal yaliwo nnyo. Nesijja kusukkawo era njagala okwebaza okuba nga ttambudde ffenna program Agafa Embuga bwetyo bwetambudde. Nze Jethro Kasaigi ne ttiimu bwe tukoze tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda.